Eric Worre, and welcome back to networkmarketingpro.com. This is part 2 of our 5-part video series on your 90-day game plan, how you can change your life in 90 days. One of the first things that you need to do as you start with this process is you've got to create some specific goals. In other words, why are you going to do what you're about to do? Because you're going to need to sacrifice. We're going to talk about that sacrifice tomorrow and the next day and the next day. We're going to need to sacrifice over the course of these 90 days. But what are you doing this for? What is your end game? Some examples. You might want to do a 90-day game plan to go to a new rank. Maybe you haven't gone to the rank you want to get to, or maybe you've been stuck at a rank too long, you want to break through. But sometimes a rank, maybe there's a convention coming up and you swore you're not going to go to that convention unless you're walking across the stage. You know what I'm saying? You should go anyway, but you know what I'm saying? A rank advancement goal can be a powerful goal. 2, can be a team goal. Maybe you want to grow your team by 100 people or 500 people or 1,000 people or 10 people or whatever. You want to grow your team. You want to see your team rank advance. Maybe you can combine those two. How many people on your team could you get to the next rank? So it could be a team goal. 3, it could be cash. You just might need to make something happen. When I started in 2005, June of 2005, I needed money like oxygen. I had to make something happen. So when I put together my 90-day game plan, yes, rank advancement was important. Yes, team was important. But I had to get some cash coming in the door. So you can combine these, cash with rank advancement plus your team, get your team making more money, get your team rank advancing. But you need to write all these things down. Maybe it's a prestige goal. Maybe you just want to be somebody. When I first did it in 1992, my first real 90-day game plan, I wanted to be somebody. I wanted people to know me. I wanted to become known in network marketing. I wanted to have success, because prestige isn't just for you. It's for the team. Because if you have prestige, the team has more confidence to go out there and do what needs to be done. They could proudly say, I'm on this person's team. I'm on that person's team. So it helps with their recruiting. It helps with all of their efforts. These are just some ideas. But what you need to do is you need to write down, what are your goals? If you could accomplish anything over the course of a 90-day period of time, within reason, what would those goals be? In 90 days, what would those goals be? It might be a personal recruiting goal. It might be a rank advancement goal. It might be a team goal. It might be money, financial goal. It might be prestige. It might be a lot of different things. I don't know what it is for you. But combination maybe of all of these things. But I want you, before I give you, over the course of the next 3 days, the 3 major steps to the 90-day game plan, I want you to take a minute and write this down. Write your goals down. Get them clear in your mind. What would it mean to you if you accomplished that goal? What would it mean to you if you weren't crawling in MLM any longer? What would it mean to you if your team was proud of you? What would it mean to you if you had more cash flow coming into your home? What would it mean to you to get to that next rank or to sponsor 20 people? What would it mean to you if you make that happen? Okay? So write that down, and we're going to start the 1, 2, 3 tomorrow. Until then, ladies and gentlemen, my wish for you is that you decide to become a network marketing professional. You decide to go pro, because it is a stone cold fact that we have a better way. Now let's go tell the world. That is episode number 2. I'll see you tomorrow with episode number 3. Take care. Bye-bye. Well, hey, everybody. This is Eric Worre, and welcome back to networkmarketingpro.com. This is part 2 of our 5-part video series on your 90-day game plan, how you can change your life in 90 days. One of the first things that you need to do as you start with this process is you've got to create. Hey everybody, this is Eric Worre, and welcome to networkmarketingpro.com. Today is episode number 3
of our 5-part series on how 90 days can change your life. Your 90-day game plan. Yesterday we talked about goals, and I hope you've set them by now. If you haven't, pause this video right now and set your goals. But today, I'm going to talk about one of the most critical and often overlooked areas of the 90-day game plan. And when I talk about 90-day game plan, sometimes people just say, oh, I'm starting mine tomorrow. Worst mistake you could make. The worst mistake you can make. Let me tell you the most powerful part of the 90-day game plan is pre-launch. Your pre-launch phase. The time before you're going to start. See, during that period of time, you can be unbelievably influential. You can grow your team. You can... A lot of people think pre-launch is just when you're thinking about it. No. Give you an example. Let's say today is January 1st. And you decide that your launch day is going to be March 1st. Okay? So you now have 2 months, January and February, to pre-launch your campaign. Okay? So you're going to have a very detailed description of what it is you're going to do when you launch on March 1st. And your job during this pre-launch is to recruit as many people into that campaign before March 1st starts as possible. So, give you some examples. And this is a 60-day pre-launch period of time. The longer, the better. The pre-launch time, the longer pre-launch, the better. Because you have more time to build a team, build influence, get excitement, get people behind your campaign. So I'll give you an example. If I was to talk to you and I was pre-launching and I was getting ready, I was going to launch on March 1st, and I call you on January 2nd, I say, listen, we have to sit down and we have to talk. Because I'm about to launch something amazing. Now, it's not launched yet. I'm going to launch March 1st. Okay? I'm going to launch March 1st. But let me tell you about the plan. On March 1st, we're going to do this, we're going to do this, we're going to do this. It's going to be amazing. It's going to be exciting. Right now, I'm putting together the inner circle of people who are going to help with this campaign, this description of this campaign. Here, let me sit down with you and let me show it to you, the description of this campaign. And I promise you, if you talk about something that you're about to do versus something you're already doing, your recruiting will go through the roof. You'll be able to recruit 5, 10, 15, 20, 25 people personally by just telling them your story of the detailed description of what the campaign is going to be. You understand what I'm saying? Do you feel the power of that? The power of the pre-launch is an awesome force. See, I can go to somebody and say, look, I'm putting together my inner circle for this launch, March 1st. And I'm looking for people who are serious and are excited and engaged and can see the vision of what we're talking about with this description of this launch. Now, after I show it to you, is it compelling to you? Yes or no? Are you in or out? Yes or no? I'm looking for an inner circle. You want to be part of the inner circle? Because I think the inner circle is going to do very well financially. Yes or no? Yes, I am. I'm part of the inner. I want to be part of the inner circle. Well, here's what it's going to take for you to be in the inner circle. You're going to need to do this and this and this and this and this. And you create a little checklist of things that they need to do. They've got to sponsor some people, and they've got to get some tools, and they've got to sign up at the program, and they've got to get themselves on an auto ship or whatever.
They've got to get themselves engaged in the process, and they also have to create their little team. So now yeah, I'm in. Okay, we're going to be doing this before our launch, and our launch is going to go from March, April, and May, all the way until June 1st. Okay, that's our 90-day game plan, but here's the things that you need to do. So you see now, if you use this detailed description to create your inner circle, and I promise you, once you write down this detailed description of what you're about to do, and you'll understand that tomorrow when I talk about the launch, the details of the launch, then you can create your inner circle very easily. And you can motivate and inspire them to create their inner circle quickly. So imagine if you were able to sponsor, by telling this detailed description, between January 1st and March 1st, you're able to sponsor 20 people. And I promise you, you can do that. I promise you, you can. And you can teach those 20 to each create an inner circle of 10. Now you have 220 people on your team on launch day. On launch day. 220 people on your team engaged, motivated with you, excited. They're going to roll through this 90-day game plan with you. Do you see the power of doing that? It's so much more compelling than calling somebody on March 5th after it's already done. They don't feel like an insider as much. They don't feel special as much. They don't feel scarcity as much. They just feel part of the group. But this group, the inner circle, created in pre-launch, is amazingly powerful. Now, a lot of this detailed description is going to be clearer to you tomorrow when I go through part 4, which is your launch, and what's included in the launch, and this detailed description that you can tell to people in pre-launch. Okay? I hope this is inspiring to you. If you're the person that I hope you are, you're getting kind of fired up. You know what I mean? You've heard the stories of what other people have done to change their life. You don't want to crawl anymore. You've set your goals. You can see the power of this that you never thought of before. And you're getting fired up. Right? Now, one more thing, and then I'll wrap up for today's show. Some people say, well, when's a good time for me to start my pre-launch or to start my launch? Sometimes it's when people just get started and they use this process to start their business. Sometimes people are going through transition. And that was when in 1992, I was going through a transition. In 2005 when I did this, I was just getting started, and I used this whole process to do it. In 1992 when I did this, I was in a transition period, and I used that opportunity to be able to create this window. If your company is coming out with something new product, new service, new innovation, new something, you can use this to build a story around that new thing. Okay? Or sometimes it's just you deciding that now is my time. You've been with the company for whatever, and you've plateaued, and you're not growing the way you want to. You just draw a new line in the sand, and you tell a compelling new story. You know, up until now, I was just screwing around, but let me tell you, on March 1st, here's what I'm going to do. Are you in or are you out? And tell this, basically the same story, but with a fresh mindset inside your existing. And I've seen people succeed with all of those different scenarios. Okay? So whatever your scenario, we can create a template that will make this work for you. So that's it for today. Ladies and gentlemen, my wish for you is that you decide to become a network marketing professional. You decide to go pro, because it is a stone cold fact that we have a better way. Now let's go tell the world. Tomorrow, we talk about the launch. See you then. Take care. Bye-bye. Hey everybody, this is Eric Worre, and welcome to NetworkMarketingPro.com. Today is episode number 3 of our 5-part series on how 90 days can change your life. Your 90-day game plan. Yesterday we talked about goals, and I hope you've set them by now. If you haven't, pause this video right now and set your goals. But today, I'm going to talk about
one of the most critical and often overlooked areas. Well, hey everybody, this is Eric Worre and welcome to NetworkMarketingPro.com. Today is day 4 of our 5-part series on the 90-day game plan, how 90 days can change your life. 2 days ago we talked about goals, and I hope you've set your goals. Yesterday we talked about the pre-launch phase and how it is the most powerful phase to get people engaged, to do personal recruiting, and to develop a strong and powerful and excited and motivated group when you launch, on your launch day. Today I want to talk about launch. The typical launch. The most efficient, I believe, is 90 days. Some people have done 30-day launches. I don't think you get enough traction. Some people have done 60-day launches. Those have worked. Some people do 100 days. But I believe 90 days, people can get their mind around a 90-day game plan. 3 months where they're going to focus. The best 90-day game plan starts, like in our example, yesterday we had pre-launch of January and February, launching March 1st. Starts March 1, or I'm just using that as a placeholder. Ends something like June 1st. Pick your month, pick your day, but 90 days. But at the end of the 90-day period of time, you do a big event. The event is the glue that keeps people focused. You do a big event in your market, and it's the glue that keeps people excited and motivated and focused and working. Because all of the efforts from March 1st to June 1st are going to be putting people into that event. Remember I told you the story about Art that put 600 or 700 people into a room in 90 days, and today makes $5 million a year in commissions? I can tell you person after person after person have used the 90 days to lead to a big event. Okay? So you got to, if we start here with the end that says, we're going to do our 90-day game plan and we're going to put X number of people into this event. And you might pick your goal. It might be 100 people. It might be 200 people. It might be 500 people. It might be 1,000 people. If you have a big group already, it might be 2,000 to 3,000 people. Have people fly in and drive in from other cities. But go crazy. You got to be thinking about what you're going to be doing and what your goal is for that event. And is it compelling and exciting? Okay? Because then you're going to reverse engineer the 90 days to figuring out how you're going to get people into that room. Remember I told you the story that if you go do a compelling pre-launch story, you can recruit 20 people. And those 20 people could each go out there and recruit 10 people. Well, what if you sold 10 tickets to your all 20 people? That would be 200 tickets, right? And those 20 people who each got 10, so that is, 200 people. 200 people, and they each got 10 tickets. That's 1,000 tickets. And your whole job for 90 days was to match up people with tickets. And everybody's job was to make sure that they had 10 people in that event. What would that do for you? If you're able to get 20 and they were each able to get 10, you could get 1,200 tickets into prospects' hands or into distributors' hands and into that event. What would that do for your life? What would that do for your business? Is this possible to do? Of course it's possible. Can you do it? Of course you can. Now, maybe you don't get 20. Maybe you get 10. And maybe they each don't get 10, they get 5. But you still got whatever that is, half, 600 tickets sold to an event like that. You see what would happen? So once you determine your event goal, the next thing that you need to determine is you've got month 1, month 2,
month 3. And then you have event. Okay? Month 1, month 2, month 3. What needs to happen in order to make all this stuff possible? 1, you got to sell tickets. 2, you need to recruit. Right? 3, you need to motivate and inspire. Right? 4, you got to keep people focused. So in month 1, maybe you get together with your inner circle one time a week and just keep them focused, keep them motivated. Maybe you have a monthly training. Jó reggelt kívánok mindenkinek, Rövi Pausics, és minden reggel itt 8:30-kor beülünk a webkonferenciába, és az a célunk, hogy valami újat tanuljunk, hogy kapjunk új információkat, hogy kapjunk motivációt, és úgy beszéltük meg, hogy azután indulunk dolgozni teljes erővel. Hát gondolom, hogy valaki esetleg nem látta a videót, és azért tett fel itt kérdéseket, de figyeljetek, hogy ha nem látjátok a videót, amikor bejöttek a webkonferenciába, akkor csak ki kell lépni, és újra belépni, és lehet, hogy még egyszer nem fogjátok látni, de még egyszer fel kell frissíteni az oldalt, és még egyszer bejönni, és figyeljetek, egy idő után nekem nem történt, hogy többször, mint 4-5-ször be kell jönni, és ki kell jönni, hogy lássam a videókat, hogyha valaki beindította, de legtöbbször egy vagy két próbálkozás után sikerül. És már mondtam, hogy ez a legnagyobb hátránya ennek a webkonferenciának, de közben én valahogy, én próbáltam sok webkonferenciát, láttam sok webkonferenciát, és a végén ezt tartom legjobbnak, jó? Úgyhogy, és ma reggel pedig beindítottam ezeket a videókat, a 90 napos kampányt, és közben én is végighallgattam, és remélem, hogy ti is végighallgattátok, mert ez nagyon fontos, ez egy nagyon fontos téma, és nagyon jól lehet kihasználni, és már mondtam többször, nekem 20 éves tapasztalatom van, de Eric Warrennak van 28 éves tapasztalata multilevel marketingbe, és neki sikerült ezt a stratégiát megfogalmazni, csinálni ebből egy stratégiát, egy munkastratégiát. A matekját nem érti. Jó, figyeljetek, de nem tudom miért, figyeljetek, nem muszáj, hogy mindent értsetek teljesen, majd meg fogom nézni még egyszer, hogy mi nem lehet érthető a matekba, de figyeljetek, a lényeg a kampányban az, hogy először az elkészítés a kampánynak, vagyis, hogy legyen nektek egy csoport, aki veletek együtt bejött a kampányba, vagyis aki veletek együtt eldöntötte, hogy ő fog tartozni ehhez az elite teamhez, aki el fogja határozni, hogy 90 napon keresztül fog teljes erővel dolgozni, mert van egy személyes célja, van egy csoport cél, és mert ennek van eredménye. Bocsánat. Közben a ébresztőt beállítottam, hogy később csörögjön, mert 6 óra előtt ma felébresztett, mert tegnap kellett felkelnem, hogy induljak Budapestre, és mostan elfelejtettem kikapcsolni. Szóval az a lényeg, hogy szóval indultok egy csoporttal, és avval a csoporttal elhatároztatok, hogy minden nap dolgoztok teljes erővel. Miért teljes erővel? Azért, mert könnyebb dolgozni gyorsan, mint lassan. Mert attól az energiától, attól a lelkesedéstől, attól a rövid távú céltól bejön egy különleges energia a csoportotokba, és nagyobbak az eredmények. Tudjátok, hogy többször mondtam én is, meg a Randy Gage is, meg az Eric Warren is, mindenki mondta, hogy könnyebb dolgozni gyorsan, mint lassan. Oké?
Mert sajnos legtöbb ember valahogy mindig úgy szépen lassan indul, hát hogyha most nem sikerült megszervezni elég sok tárgyalást, akkor nem fontos. Figyeljetek, például, ha valaki eléri azt, hogy minden nap legyen neki egy tárgyalás, az jó. Figyeljetek, legtöbb embernek multilevel marketingben nincsen minden nap egy tárgyalása egy jelölttel naponta. De az is jó, ha folyamatosan minden nap egy éven keresztül egy tárgyalás van naponta, figyeljetek, az egy jó, az biztosan lesznek eredmények, de sokkal jobb, hogyha van minden nap 3, 4, 5 tárgyalásotok, oké? Okay? És azért, hogy legyen 3, 4, 5 tárgyalást, lehet, hogy meg kell beszélni minden napra 6, 7, 8 tárgyalást, mert lesznek lemondva tárgyalások, valaki nem jelentkezik, vagy nem is jön el, amikor megbeszéltétek, még ilyenek történnek. Szóval az a lényeg, hogy megint visszatérünk arra, hogy könnyebb dolgozni gyorsan, mint lassan. Oké? Okay? És ennek, figyeljetek, az ember, hogy ezt megcsinálja, van két dolog, ami motiválni tudja erre. Engemet, meg az Eric Worrét motiválták az elején, motiválták a saját céljaink. Oké? Saját céljaink. Szóval 20 éve előtt, amikor én elindultam dolgozni multilevel marketingbe, akkor én láttam a multilevel marketingbe a lehetőséget, hogy a mókuskerékből kiszálljak, oké? Okay? És hogy elinduljak a szabadságon felé. Később megint, amikor voltak olyan helyzetek, hogy muszáj volt megint teljes erővel dolgozni, akkor valamilyen kényszer helyzetek voltak, hogy azt mondtam, most megyek dolgozni teljes erővel, és annyira volt erős a vágyam bennem, hogy egész nap dolgoztam, hogy 12 órákat naponta dolgoztam, és hogyha nem beszéltem még elég találkozást, vagy lemondták az emberek, hogy nagyon ideges voltam, és akkor megbeszéltem még több tárgyalást a következő napokra. Szóval valami kell, hogyha engemet a személyes céljaim hajtottak. De mostan, amikor az Eric Warrennak az eladását hallottam, és hallottam, hogy ő milyen eredményeket ért el párszor az életében, amikor ilyen kampányokat csinált, akkor rájöttem, hogy tulajdonképpen én is ilyen kampányokat csináltam, de nem tudtam, hogy ez egy technika lehet. Nem sikerült fogalmaznom a fejembe, hogy ez egy technika lehet, amire tanítani tudom az embereket. Én mindig az embereket csak arra tanítottam, hogy legyenek célok, álmok, és legyenek szorgalmasak. Igen, tanítottam azt is, hogy könnyebb lehet dolgozni itt gyorsan, mint lassan, mert én is azt beláttam. De nem tanítottam ezt a kampánytechnikát, hogy van egy előkészítési része, amikor mindenkinek költöd, megmondod, hogy figyelj, hagyjatok békében, a 3 hónapig akarok dolgozni teljes erővel, és nem érdekel semmi, nem érdekelnek a filmek, nem érdekel az újság, nem érdekel a politika, nem érdekel a szórakozás, nem érdekel mit tudom én, az ünnep, semmi nem érdekel engem, 90 napig akarok dolgozni teljes erővel reggeltől estig. Értitek? Szóval így van a kampány. És akkor, amikor így elhatározza valaki ezt, akkor még nagyobb eredmények vannak, és akkor pontosan tudjátok, hogy ezért, mert ezt a rövid távú célt kitűztem magamnak, ezért fogok sokáig még hasznot kapni ebből, jó? Szóval, és miért fontos szerintem ez a kampány? Azért, mert nagyon sokszor az embereknek van probléma a hosszú célokkal. Például, például nekem, amikor 20 év előtt megmondták, hogy a multilevel marketingbe lehet 3-4-5 év alatt elérni a szabadságot, a valamilyen nagy eredményeket, én akkor azt elfogadtam, és tudtam, hogy dolgozni 3-4-5 évig az nem könnyű, az olyan mint befejezni egy egyetemet, oké? Okay? Szóval, és nagyon sok ember, mivel saját maguknak lesznek főnökök, és saját magukat kell, hogy motiválják, nagyon sok embernek ez nem sikerül, oké? Okay? De, és figyeljetek, és valahogy amikor hallottam azt, akkor nem is gondoltam, hogy én most a 3 év alatt fogom elérni a szabadságot, mert nem gondoltam magamról, hogy Superman vagyok, 2,
borzasztók voltak a körülmények, amikor én elkezdtem foglalkozni multilevel marketinggel. 1996-ban kezdtem csinálni, Szerbia volt lezárva, gazdasági embargó volt, háború volt körülöttünk, nem volt nyitva a cég, az MV-t csináltam akkor, és nem volt, ma se nincsen nyitva hivatalosan az MV Szerbiába, csempésztik az árut Magyarországról, a rendezvényeket nem hivatalosan tartottuk a cég nevében, hanem így titkosan, egy kicsit, meg stb. Én fiatal voltam, nem volt tudásom, nem volt tapasztalatom. Én valahogy meglettem volna elégedve, hogyha 5 év alatt elérjem a szabadságot, és közben a Bob Andrewsnak hallgattam az előadásot, aki tényleg nekem is példakép volt többek között, és a Bob Andrews azt mondta, hogy neki 8 év kellett, hogy gyémánt legyen, neki 6 év kellett, hogy smaragd legyen, 2 év kellett neki, hogy DD legyen, hogy direkt disztribútor legyen, vagyis hogy 27%-on legyen 6 hónapig. 2 év kellett arra neki, és én akkor gondoltam, figyelj, hogyha Bob Andrews, ő is fiatal volt, és Amerikában élt, hivatalos volt a cég, ha neki kellett 8 év, és ő mondta, a Bob Andrews akkor kérdezte, figyeljetek, gondoljátok, hogy megérte, hogy lehet, hogy abba kellett volna hagynom 6 év után, azért mert nem lettem gyémánt 6 év, vagy 5 év után. És én gondoltam, nem kellett abba hagyni, megérte azt a munkát, és megérte azt az életstílust, oké? Okay? Szóval, és én akkor elfogadtam, hogy inkább 5 év legyen valamilyen reális dolog. Nem tudtam, hogy még rosszabb lesz a helyzet az országban, nem tudtam, hogy le fogják bombázni az országot, nem tudtam, hogy a cég soha nem fog belépni az országba, az MV. Nem tudtam, hogy másik cégekkel fogom elérni a szabadságot, de én úgy láttam, hogy igen, 5 éves szorgalmas munkával el fogom tudni érni a valamilyen magas szintet, és elértem 5 év alatt. Oké, 2001-ben nekem már volt nagy jövedelmem, nekem már volt több kocsim, nekem már volt saját lakásom, stb. Szóval egyszerűen sikerült, kerestem azt az álomfizetést, azt a 3-4-5 millió forintot havonta, meg stb. Szóval egyszerűen 5 év, de figyeljetek, én még nektek azt mondom, hogy az S-szénete lehet még gyorsabban ezt elérni. Az S-szénete lehet még gyorsabban elérni, mert S-szénet hivatalosan van nyitva. Az ötlet, hogy keresünk pénzt mindenben, ott minden ember minden nap így is úgy is elkölt. Még nagyobb ötlet. A marketing terv sokkal erősebb, mint az MV-nek a marketing terve. Nem kell eladni az embereket különböző termékeket, vitaminokat, mit tudom én mit. A képzésünk az MV-ben is jó volt, erős volt a képzés. Én nem mondom, hogy a mi képzésünk erősebb, de a mi képzésünk ingyen, szóval mi ott nekem kellett komoly pénzeket fizetni a képzésekre, itt pedig semmit nem kérünk. Szóval vannak felvételek az alap előadásokról, a könyvekből van rengeteg, amit tényleg nem drágák, 2-3 ezer forintba kerülnek a könyvek. Akkor hogy is hívják, a webkonferenciák, ami minden reggel vannak, motivációs webkonferenciák, minden este vannak előadások, infoesték, még tréningek vannak, még minden, az országos szemináriumok, amit egyszer havonta tartunk, csak annyi pénzt kérünk, hogy lefedjük a költségeket, szóval nem keresnek a vezetők pénzt ebből, szóval nagyon jó fel van ez dolgozva, és ingyen nem kell, figyeljetek, az MV-be valamikor hallottam az emberektől, hogy hát csak mentem a szemináriumokra, és csak adtam a pénzt, és nem kerestem pénzt. Figyeljetek, én nem mondom azt az MV-ről, én azt mondom az MV-ről, hogy én nagyon hálás vagyok a tudásra, amit ottan kaptam, és a többi külön képzésekhez képest, amiről tudok, az még nem is volt olyan sok, szóval amit adtam, szóval olcsóbb volt, de nem panaszkodnám, hogy én most csak adtam a pénzt. Nem, én mindig azt mondom, hogy ott tanultam meg tanulni ebbe az üzletbe, ott tanultam meg az alapokat a házatépítésnek, és látom, hogy nagyon sok embernek még hiányzik az az alap, amit az MV-ben megtanultam én, és próbálom átadni, és valahogy nem megy át, de nem is tudom, hogy miért. De én nagyon hálás vagyok annak, de azt mondom, hogy az esélyben még nagyobb az esély, oké? Még nagyobb az esély, csak induljok el teljes erővel, és én most azt olyan néztem, figyelj, körülbelül 90 nap van az augusztus végéig mostan például, és ha beindul valaki teljes erővel most a kampányba,
90 napot, akkor a nemzetközi szemináriumra rengeteg emberrel tud jönni. Persze az első lépés a következő hétvégi szeminárium, következő hétvégén lesz, szóval június 4-e, ha jól tudom. Szóval július 4-én most már hozzatok minél több embert a szemináriumra, és egész nyáron teljes erővel tréningek, infoesték, webkonferencia tréningek, teljes erővel, és készüljetek, adjátok el a jegyeket a szeptemberi nemzetközi szemináriumra, és hogyha eljöttek egy nagy csoporttal a szeptemberi nemzetközi szemináriumra, akkor nagyon-nagyon erős lendületet fogtok kapni az üzletbe, jó? Én itt vagyok most Budapesten, és tegnap is voltam egy tárgyaláson, hogy megnézem, hogy haladunk a projekttel, egy nagy, óriási projektet, technológiai projektet akarunk kifejleszteni, amivel nagyon-nagyon a többiek előtt fogunk lenni, és figyeljetek, fantasztikus dolgok történnek, de figyeljetek, nem fogunk egy varázs, valamilyen pálcikát adni nektek a kezetekbe, hogy mostan az miatt mostan könnyebben lehessen dolgozni, meg mindig a network marketinget kell építeni, de biztosítani fogunk nektek azt, hogy azt mondjátok, hogy figyelj, ez a mi cégünk vezet minket az elején a piacon, a hasonló cégekhez képest, mi megyünk előre, senki nincsen közelben. Mindenki, figyeljetek, valamelyik nap hallottam, hogy a Lioness bejelentette, hogy már abba hagyták a próbálkozást, hogy Mastercardot fejlesztenek, és az, ami Lengyelországban működött, az már nem működik nekik. Nem tudom, hogy pontos az információ, javítsatok ki, hogyha nem jól mondtam, de a mi Mastercardjánk működik, a mi kártyaolvasónk, amit fejlesztettünk, az működik, a következő projekt, amit mostan fejlesztünk és akarunk befejezni, a nemzetközi szemináriumig, az is jó halad, szóval egyszerűen nagyon jó helyen vagytok, nagyon jó időben, csak bele kell adni mindent, amit tőletek függ, az a munka, az a hit, az a lelkesedés, az a helyes munka, alaplépések, minden nap, és ne álljatok le. Oké? Szóval gondoljátok át még egyszer ezt a következő 90 napot, nem könnyű nyáron dolgozni, de nyáron nagyon-nagyon jó hálózatépíteket be lehet hozni az üzletbe, oké? A magyar csapat még mindig az elején van, legjobbak vagytok. Most néztem még a személyesen szponzorált embereket, látom, hogy a vezetők hoznak be embereket, de mondtam azt is nekik, hogy mostan a 1-2-ről személyként kellene felemelni a 3-4-5-re, személyként havonta új frontvonalt behozni, és a régiekkel is természetesen helyesen dolgozni, és jönni fognak az eredmények. Már kezdtek ébredni az emberek az egy kicsit pihenés után, ami volt 2 hónap előtt, de mostan teljes erővel a nemzetközi szemináriumot úgy fel tudjuk tornázni az üzletet, hogy az valami. Jó, 94 perc, köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy valami hasznosat hallottatok ma reggel, nagyon sikeres hétvégét kívánok nektek, és akkor hétfő reggel megint együtt leszünk itt a webconfig-ban. Jó? Sziasztok! What's that training going to be about? Getting more people involved in the campaign, getting more people to the big event. Right? Maybe you need to do